Malawi Brief. Mkulu amene akuyang'anira nyumba za Malawi Housing Bob Chinkango alengeza kuti kuyambira pa 1 May akhala akutulutsa anthu amene ali ndi ngongole ku bungweli. Iwo ati aliyense amene ali ndi ngongole ndi nyumbazi akhala akutulutsidwa kuyambira pa 1 May. Koma loya Kamangira sakugwirizana ndi ganizoli ndipo iye akuti zonsezi zikuchitika chifukwa chokuti Bob afuna kulowetsa anthu awo nyumbazi. Takhalani pomwepo kuti mumve zonse. Commission ndevu tazisiyeni ndevuzi madiva atunda amene akulimbana ndi ndevu anthu amene amabwera pa page apapa kuti azamve information. They don't care about how I look, you know, they don't care about the beard. Nthawi yake yometa ndevu ikakwana timeta. Frank Mbeta akamuchosa wateno jeno akapanga lishafu yabwinobwino ya cabinet ya mkulu moyo timeta ndevuzi. Sikoyamba kukhala ndi ndevu zotere ndipo sikoyamba kumeta timeta. Koma Malawi kucha sogolo lake lioneke kai kuti sogolo dzikoli direction ingita kutiko. Koma basi azibambo Malawi mungu khala busy kumeta ndevu basi kuoneka bwino dziko likunyasa dziko likuonongeka. There is no point. You know, why should you look good when Malawi is not looking good? Like, why should you even smell nice? In fact, maina kumatonse azibambo Malawi kumamveka fungu la tonde chifukwa that's the reality of the country. The reality of the country is that anthu azibambo amalawi akwena kumanunkha tonde azimayiso ngati muli nditi mafungo tanto tosiyana imene singati ziwe mumaina umamveka ti mafungo timaitoto osalimbana ndi kusamba osamasamba ku Malawi. What kind of mumazi beza kuti ndalama zogulira mazi beza kuti. Anyway, zandevu zanga zisiyene muyambisa zinthu zosakhala bwino. Alex inbox me iwe tayamba kayo ndipanga inbox so nimafuna kukamba za Malawi Housing Corporation Okay, Bob Chinkango, wait, and I've said this many times. Bob Chinkango is ndichimozi minimum munina osapota chipani amene amazipaka paint uje. Ne Bob Chinkango amene he's too partisan and to the point kuti the difference between opaka ozipaka matope ozipaka paint ku chipani uja kala ya DPP amazipaka blue ka MCP amazipaka red kaya UDF amazipaka yellow. Actually chifukwa chimene achinyamata ambiri MCP samazipakira paint wa red ndifa paint wa red samabeba pathupi samaoneka bwino koma yellow uja amabeba blue uja amaoneka kuti amaonekera patali so achinyamata ku MCP. Okay, sometimes we worry much about how things look instead of the reality because the behavior ya nyamata aku MCP is worse than ozipaka paint. Maganzidwe yawo basi anthu kukhala busy kumalandira mahewu because wina akawanzera amene akuzuka kunena kuti akuluakulu achipani zoona iniyo mene takuife azibambo akuluakulu fe olachi nyamata akuganiza bo muzitipasa mahewu zoona tizibwera kunoko chimene mukutipasa iniyo ni mahewu isn't this a reflection of the poverty njala, you know, anyamata aku MCP ena kamene akuzuka ndithu kuyankho komano chipani meje chimaganiza mwa uchisamunda amaganiza mwa mbuyo. But anyway, anyamata amene amazipenta ku UDF ankazipenta kama zipenta ku UDF kayo ku TBB anthu amene ajawo the issue is the thinking yawo ndiyonena kuti amazipenta amene ujayo amene has got an impact to their skin in the long run atha kudwala cancer imene izasokoneza moyo wawo onse. Koma chimene amazipentera ndi kuti alandira 5,000 kapena 10,000 ya tsiku limene no. It's because of poverty and it's because of iwo bula akaji tsiku limene no than iwo mwauze za long term. So cancer imene ngabwere ifa chozipenta penta amene sakhala safe penta amene amazipenta anyamata ku Malawi achipanis it's not safe. Samakhala kuti bali penta amene amapangidwa urutha uzipenta pa skin. Neno nyamata amene oyo amene amazipenta that's how Bob Chinkango thinks. He thinks like nyamata ozipenta paint wa kuchipani. And he has been DPP thinking like okay, when I say okay, it's okay to belong to DPP. I don't care which party you belong to. Koma no kakhala muchipani icho uziganiza beyond the political party. You should think for Malawians. You should think for the country. You should think kudi where are we going? So ajina Bob Chinkango ndantoni na kuti alibe nzeru. You know, there was a week or 2 weeks I was busy exposing or telling you about Frank Faluku Mbeta. Mbeta this, Attorney General that.
And the people are, it's personal, that Frank and all that. There is no, in any Frank, by individual level. We are best buddies. We are very good buddies. If we were to talk, I know what Nasia Gwankrana. I think Nasia Gwankrana 2022 or 2023. Daiwala with Nasia Gwankrana. The last time I spoke to Frank, I don't know if he remembers, Frank Falugumbera. It was Mariro and the wife to the current DBB, Frank Amadusa. I don't know if he remembers, but I'm very sharp, so I remember instances. That's the last time I spoke to Frank. And I in Galimodo, he was driving, he had someone in the car, and he greeted me, we spoke. That was the last time we spoke, and it was because of Tima Kalabize. Iya Makalabize and Makalabize. Tima Banga Zinzosiana. Frank Mbeda as an individual, muntu moyo wake relation vya ndini ndibe naye chifuka and muta uzadaba kunena kuti ine ndi Frank tikushekana because Frank ndine as an individual ngati panali munthu amene amayenera kusangalala kuti ndakhala kuti ndinokonda corruption I was supposed to be the first person to celebrate Frank Mbeda's appointment as Attorney General because ndinakhala kukonda corruption nakauza da big so no nani nthawi yanga yoti tikondwerere tisangalale tije nawo our time to eat nakamuza Frank amwene of course na za corruption ndi manena ndithu chanji komano pano pa amwene nthawi yathu tije tigwire ntchito limodzi ndinakhala tu and this is I could have done that easy chifukwa chona zoti Frank would trust me more than angapangire trust Dickson Kashoti because in the Umchua Dixon, if Dick seems now to have started towing towards the Kamangira thinking, Agoni is more friendly to me, you know. Now, why am I bringing in Frank Mbeda and Kanya Nina post your malize menda kampa Frank Gudi Bob Chinkango, boy also Frank Mbeda. Look, no, I like serious. Frank, issue made in Naya Frank in the he's corrupt. And in Fano Nina would into a hasso, Yonina would into Nongazigo, Hasso Yagi. Frank Mbeda Hasso Yagi and Yonadi Takonongazigo. The problem with Bob Chinkango is that he's corrupt and he's not clever as well. Bob Bujet, he's corrupt and he's not even clever. So Mbeda is corrupt but he's clever as well, which is dangerous for the country. But in Fana look we sharp, Fana look sharp, Fana look sharp. And this is good son zone na kuti muyina kuvutika kuti mumungoona munthu mena makale. Bob Chinkango musakhale in the conversation. Amwene. Ziko la tulije. So the appointment of Bob to Malawi Housing Corporation was a mistake. And if you were in doubt how it was a mistake, how he's behaving should tell you how it was a mistake. So the kamakuza ni fe kunena kuti izi nzola kuya anajiba ni mathamangira DBB the CNTNDS ziko la Malawi sila DBB. Okay? Ziko la Malawi sila DBB ka president wanu wa DBB anawina APM just the president wife amene city da DBB. By the way, APM is also our president. The fact that anawina kati namvotera kasi namvotere ka anthu munamvotera ka aina ndi MCP ngakhale panopa anthu amene amana chakwera imweyo anthu amene ajawo president wawo bendi nani ndi APM. So they have a right to demand kuti APM apange zinthu zoyenera ngakhale anavotera chakwera ngakhale even ma atavota pali anthu ena ake kuti ma mutavota avoterabe chakwera. No matter what you do, no matter what you say, it's paliso anthu ena amene ulo APM atapulaka chotani ulo APM atatani ulo APM atachita kutenga mfuti ndikumaombera anthu ena nkumaoneka pa TV but they will vote for APM. They will vote for munthu wa DBB. What am I driving at? We can no longer run Malawi with partisan eyes. Singa malamulire so Malawi ija kumayendesa Malawi ndi maso a partisan. And anthu kumapereka maulemu amene ndadi basini nthawi ya waje nthawi ya yuda anthu azibambo opusa ino. Like, you know, the message, I didn't want to do this live. The live here, ndikafuna banga live yoda anthu apange attend, ndimalemba kuti ndibanga nthawi yakuti awu ndimafuna so ningoni nazenza anthu amene awu mabanga live mangopezeka walowa. Live ngati imankha kuti it's for me. For me, can front bank my exercise, I want to show some place, I want to talk about something random. So I do this live. I don't give you a schedule. But when I give you a schedule, it means I want to discuss something important. And it's couldn't dabanga prepare and I can't how we dabanga invest in the live.
You know, and I want you to attend. Live yo mbange attend, ndipo mumvetsere. Mufune musafune, you have to listen to me. And mumvetsera. I will force you to listen because until your heads are empty or they are full, but full with trash. Mwazaza zinyalala, zutuji. Mabongo mano nifage basi Bushiri akalemba akamangira akupenga basi akamangira akupenga. Anthu penga ino. Bob Chinkango. Ndi munthu omvesa chisoni. Chifukwa chonena kuti ndi waphuma kwambiri. You know, he's not sharp. He's not sharp. So I know he's not sharp, but some information ija. But they move too quick with information. Mwina ampasa mafaili awiri atatu anguna kuti anthu amene anali kunokusama ziwe chimene kupanga iye angozona kuti apanga you ati kodi uchira prophet wanena kuti azindipempherera ndine ndimazoza kuti prophet Shepherd Bushiri amachiza Ndezi muonera pa ine sinanga prophet akundipempherera Bushiri ndi munthu opanda nzeru. All people that handle his page, they're not intelligent, you know. They're not intelligent because if somebody is a prophet and then they say they are praying for someone, that person should heal because if ngadinesi ndijira ineyo misala yangai. Ngadinesi ndijira misala. Ndio di Bushiri jandi waboza. Ndio fine yo ndi misa uri ndi misa ndiba undipemphera with love. Then no Sunday lolo likamata ngadinesi ndijira. Ndio di Bushiri uja the prophet waboza. So that's how he puts himself in traps. So, you know, he gets away because he speaks to people who are not intelligent. And I'm brilliant. You can't get away with me. When it comes to me, you can't get away. Then the Bushi one around I'm past 1 week. Yeah, not past 2 days. In fact, Bushi as a prophet who God listens to, I'm going to guns that Alexius is mentally ill, ambuye mchizeni kuti ndikamusumire bwino kuti I should face him in the court of law because he has a right. Bushi has got a right to defend his name and his character. You know, I am a human rights lawyer and izikundikuza kunena kuti Bushiri akukanika kundisumira ineyo chifukwa china zoti akukhulupirira kunena kuti I'm mentally ill. Koma ngati prophet, as a prophet, Bushiri has to just think about it, just to sing, and just to tell his God, heal Alexus. Immediately, you know, misala yose irani, ijoga. Antopenga mwajira bwanji. Agibo, badajiraini, maule si mupanga za bwino, maule mupanga za jibwana. Fam, bullets, siti mioni na wadi ziruza ku Malawi, mpira wena ulu wose. Fam mene ujau kulibe timu, yomwe inga chinye bullets. Like, sikulone na kuti tose tabwera background pa jata tabwera kuti tizawine. Bullets ziwe na kuluza game inali yose. Ku Malawi kuja. Kwenye kujau kulibe timu imene nga Pakistan ndi bakiwe bullets. Pajenda nina kuti nzao kambira nizampira wa ku Malawi ndi people that are sponsoring the game. Agibwa ndi kumbusa za bullets. Ndiyeno, mtenga wa Bushi, wa opita kwa Bushi ndonena kuti za Bushi sinufuna kupanga live. Ndizi ngopanga mapost. Fans kubwera alusuri ndani na kuti ya Bushiri ndipanga ya Bushiri suri ndi iyi yangogwera apo mendu kamba kupanda yozeru kwa Bob Chinkango kuti abushira unena kuti ineyo mutu wanga sikugwira komano imeneyo ndi trouble wazika mu trouble munthu uja chifukwa uja ndi prophet ngati ali munthu wa Mulungu the God of Bushiri should touch me and ine ndikwena kuchira ngati sindichira pamene popo ndi kuti Bushiri asiye kuzinena kuti ndi mtumiki wa Mulungu chifukwa Mulungu wa mtumiki Bushiri akuyenera kunena kuti kungonena kuti kamangira kumene uliko chira mu zina la Yesu ndikuyenera kuchira nthawi yomweyo. This is a turning point for religious people. Anthu amene mmakhulupirira Mulungu kaya ku South Africa, kaya ku Malawi, kaya ku America, anywhere you are and you follow Shepherd Bushiri, this is a turning point. If Bushiri ngati ntachire ineyo ndekuti Bushiri ndi prophet olonjezedwa uja ndipo tikuyenera timsatire kuti prophet olonjezedwa uja yeah nezo sizimveka bwino ndikuti amene ndi prophet wa Mulungu ndi mtumiki tingona kuti ndi mtumiki za prophet tazisiyeno ndikuti ndi mtumiki wa Mulungu ndikuti tikuyenera kupitiriza kumusatira koma ngati ineyo ndikuti ndithaso kutuluka katolika akangondichiza misala yangayi ndikhoza kutuluka katolika I'll be following
the god of shepherd Bushiri. Nde Bushiri wazika mtrap kunena kuti akundipempherera ine. Fo nena yekha tikumpempherera kamangira kuti ajire. Ndampasa 2 days. Siku limene wanena lero ndi Sunday lero amapanga mapemphero ake kumeko. Kumene ali kuti milungu take timamatidalira atipempherere kuti misala yanga ichoke. Ndipo mwapani mwaonesa anthu kuti misala ija ndi level yakuti makamangira wajira. Khani metu kamba apa ni nkhani yokhuza Malawi Housing Corporation. Chifukwa chimene kamuzu tingoti dziko la Malawi linayambisira Malawi Housing Corporation was to support people who cannot afford expensive houses. Malo nena kuti azikhala anthu amene makamaka target nali ma civil servants. Anthu amene achoka kumuzi abwera chifukwa apeza ntchito mtown. Chifukwa tikalekale ntchito za mboma sizimayendera kuti mazuwa ndani kapena kuti ndi wachipandi chanji. Ntchito za mboma zimayendera kuti undi capacity ndipo ukwanisa. And so the idea of Malawi Housing Corporation was to provide affordable houses to Malawians ochepekedwa maka awo amene amagwira ntchito mboma. Ndiye ntchito yake siya kuti mpange compete ndi market prices. Ndeno lero achina Bob and then over the years panopa Malawi Housing Corporation may now call the biggest institution in Malawi when it comes to real estate. But what happens? Andale analoya makamuzo omwe anabaiba manyumba ambiri, you know, anthu manyumba ja andale. Simesa kuti makamba za nthawi ya DPP kunagulisidwa nyumba. Malawi Housing Corporation ili ni malo abwino kunyamba de kuja kuyenja andale anagula. Even our president APM is implicated in buying nyumba. Inetu APM ndakhala ndikumupewa kuti ndiza APM sitifuna kamba nawo madolo. Ineyofa APM kukuda moyo wachaka chinocho wa season inoyo kwa ma season inoyo APM ndinayi limodzi. Koma season yapita ija so izizi ndipange clarify. Ndukamba zoyipa za APM za season injayo. Koma situkamba za panopa. Adi mwina mujira. Zinthu zake. APM wanthawi ijayo amene tinamuchosa Malawi justifiably, though panachikaso za chinyengo kuti achoke bwinobwino APM jafame ujanali amuna nthawi imene even nthawi imene janali amuna ndisanena za election case imene zinaendera. If I have got information inetu ndi information inena kuti ndikamayiona ndimati anthu mmasungira information imene iyi. Why are you not empowered with the same information? Because the same information that people are giving me, it empowers me. And it gives me so much confidence. Then ndine munthu wa confidence guy. Then zimene zimazaoneka ngati kuti this guy akudwala amene akupenga kudali mbamwana. If I don't know, okay, sometimes when people don't understand something, they try to label it. You know, when they don't understand something. Of course, statement imene anthu ena also ayigwisa ntchito akatero so ayigwisa ntchito munthu akaonesa galimoto yake inu ngati simukumvetsa mumapanga lebo munthu akaonesa chuma chake publicly. As citizens, oh my God. You know, ndavala kabudula obanga, oboka. Neno, maki yanga. Oboka tumba, osati oboka bena bali sumo, oboka tumba. Ne maki yanga naika ntumba. Na iwala, de umapezea odi ndakhala miyala, right? Where I'm sitting, as you can see. Ndwa miyala. That's water. That's of course Peter Ho, but that's okay. I didn't come here to swim. I came here to do exercises. Now, President Atu Mutalika season yapitayo mu 2020 chanchani muja 2014 to 2020 ali involved zokhuza nyumba za Malawi Housing Corporation. Ndevu mukamete mani inu osamakangana ngati madiva zimene zoda kulimbana nazo ni madiva akulimbana ndi ndevu za ineyo. Nditi anthu tokonda amuna ainyache. Anthu olimbana nda okonda ti amuna cha ainyache. Azimayi okonda ndamina kulimba ndevu so ndatani ndevu zili pakwawo ndevu zisiyeni ndevu zili pakwawo. Ndevu izi nzakamangira zili pakamangira. What's your issue? Momoti mulimbane ni corruption kadangale amene sakuina kukhala nziku zola we major in trivia. Ndedu ndikakamba Bushiri ndi chibwezi chimakhala nyumba ya ku 43 ndipo nyumba yayo ndi ya judge. Zapeyo sono zimenezo inu
what is personal about munthu amene akuyankha milandu ndipo dziko la South Africa lifuna limutenge kuti akayankhe milandu yake yokuba ndalama, yogwiririra, ya assault, milandu ya mbiri, bribery, milandu imene akuyankha ku Bushiri ku South Africa ndi imeneyo. And the judge amene ndikunena kuti ndi landlord wa Bushiri amene amasunga side chick wa Bushiri, ndi judge amene nkhani ya extradition anali momo. The South African government, when it came to Malawi, they want to extradite, kuti afuna mutenge Bushiri uja akayankhe milandu yake ku South Africa. Judge wina amene anali involved ndi Kenyatta nyinenda ka. Kuma judge yo ndi landlord. So how can a tenant be judged fairly before a landlord in a court of law? That was the issue too. Ine nkhani nani imeneyo koma Malawi chicho simafuna kuti munthu masule. People are having a great time on social media. Watu wachiradi mpaka kuona watu wavala kabla oboka. Oh my God. I'm having a great time. I don't know you. Kumanjoya atu kumeneko. Hello. Hello, Kumeneko. How are you? Are you doing fine? Me, I'm doing amazing. Kumanjoya atu kumeneko. My prophet. And people, ngakale mukubanda lama za boma, ndipo tikupezani, ndipo tikumangani. Antu amangidwa. Kaya musanka SCB director otani. Antu amangidwa, ndipo mumangidwa nditu. Tiyamba kumanga SCB director, so munaonepo SCB director amangidwa, right? While in office. Hello. The plan that I have for Malawi, an SCB director as a mangidwa. Ngati muta sanke SCB director wambwe. And when I say this is not exclusive of Gabriel Jembes. And Gabriel Jembes akuziwa. Ngati Jembes atapitirire akazasankhidwa akawina akakhonza ma interview anu afeki amene mubangao mukamuvomereza parliament. Jembes iyo ndewo yambirira amene tizapeze kuti ngati sayendesa zinthu bwino. He'll be the first SCB director to be arrested while being the SCB director. Because that's what we need as a Malawi. Kuti anthu ajatize amanga aipa position but osati kudikira kai kuti izawineka UTM, kapena izawineka MCP, kina kapena izawineka chipani chomwe chizabwere chifukwa kuli zipani. Malawi amwene. We love to be disorganized. Nini magamba mubweleza kuti nkhani ya Malawi Housing Corporation imayenera kukhala the biggest real estate agency. Amene akukhala ndi manyumba okongola, obeba, abwino, and to be making money for the country, to be making money for government. So much money, easily so. Because I think I have nothing to hate on this guy. Umagwana. The God of Major One has healed you. Tuona, iyo, Bushiri yo ndamene akunena nene kuti ndachira kamena sinachire. Ndebo muone ino zimene tapange. Bushiri akanena kuti ndachiramo. Bushiri wazika mu trap. He has put himself in trap. Whoever manages, if it's not Bushiri who wrote that, whoever manages that, who handles his Facebook page, akunena Jose Denchito. Because internationally, basically, even Malawi, sunga munene muntu kuti iwe ndwa misala. In that context, you are mentally ill. You cannot do that. You can't do that. I can call you kuti you are corrupt. All you have to do is to go to court. It's not only going to court, but just saying kuti muntu you are mentally ill. It's an issue. It's a big issue, especially muntu onena kuti you are also a person of power. Muntu oduma indesa church, kumaso mazicha kuti ndi businessman. You run businesses. Ngoti kumalawi sitima class serious. You malemba antodi school droppers antonyoza school. Ndamena mapanga manage mapage anu kumaso ina ina bushi. So you can't run away from responsibility, You are responsible. Page yo ndi aiweyo shepherd Bushiri. Kodi munapezapo munthu zinake Bushiri. I know ndini mbale wanga zinake shepherd. I know a shepherd. Koma Bushiri. Si zimene zizi tikwena tiyambe kuzifufuza. Bushiri. Edu Malawi Housing Corporation ija imayenera kukhala
institution yolongosoka koma andale anagawana manyumba chuma cha boma. So zimene akupanga achina Bob Chingangwa ndi kupanda nzeru and being timati chani kukhala disconnected. So one of the common thing about anthu corrupt people, they are disconnected to the reality. Which reality am I talking about? Anthu amene amaba ndalama za boma, ndalama in general. Live your data kula. What's your problem, Muhango? This is my page. This is my page. What's your problem? Anthu amene amaba ndalama vuto lawo ndionena kunena kuti wona ngati kuti ndalama nzophweka kupanga. Like they live in a false reality. You know, amaona ngati ndalama nzophweka kupanga. Ndipo anthu amene kuti ndalama zikuvuta, they don't understand. They don't understand. Ndipo sizimagwira bwino kuti amadabo kuti ndalama zikuvuta. Why? Because iwo ajama ngopita kumangotapa. And they live in a false reality. And ndifake amapanga. So mayankhulidwe abobaja. He's not living in Malawi, the Malawi that you're living. He lives in a Malawi of corruption, you know, where he's corrupt and even kupeza ntchito, kupeza udindo manager, wapeza ifoti amajia kwambiri. Many corruption. I don't think Bob is properly, you know, qualified to take that position. That's why you can see, and when I say when we say qualified, we don't mean just papers. Of course, he doesn't have the right papers to be on that position. But even if he had, there's more to being qualified. You know, there's more. So muntu oti akuyankha milandu ku SAB one, that disqualifies him. Muntu onena kunena kuti amachita kujia moonekera choncho ndi munthu onena kuti ma position ngati ma appointments amene akupangidwa avoid. That's a Malawi we need. Kuti anthu amene amayankhula publicly kupanga support chipani sakuyenera kuti asankhidwe ma position it has pleased his HE, all my positions are otelwa, my executive positions. And then people think different. Actually, that's why dziko sili kuyenda kaya. Facebook kujia kwa Facebook ngati ineyo mene ni majiramu ndiye mundisankhe position ndizola kwikazo zimene zozo. You cannot appoint munthu ngati Kamangira kuti position ngati for instance anthu amapanga propose iweyo uzakhale attorney general. Look, I qualified to be the attorney general because I'm 10 years. I've clocked 10 years in practice of the law, and I'm qualified. I'm an international guy. You know, my qualifications. I'm overqualified to be the attorney general. Where is and I'm sankhidwa pa attorney general, and I'm down sankhidwa. I'm overqualified. I'm qualified. Tingodero. But if I have worked, kuma panga criticize the office of the attorney general, there is no way then the president can appoint me. Then the president mutu akisudani sukuenda. But it's mezo zimezi nachitika kwa Malawi. You know, anthu amene amapanga vogo kuyankhula zinthu nyenye ndama zasankhidwa no. You don't do that because independence now. Because you then undermine my advocacy work. It means kuti now this many mayankhula zija mayankhula ndi target. Even if that was not the issue. Ineyo ndi madaba kunena kuti zinthu za basic Malawi kuja timavutika kumva chifukwa chani. I think because we are not very stupid. Malawians, you are not very stupid. That's why mavutika kumva zinthu. Malawians, you are not very stupid. That's why mukulola anthu ambava kuti zikuberani ndikumazisekera ndikumayala red carpet for them because you are not very stupid. Malawians, you are very intelligent. You are super intelligent. You are very focused. Dziko lanu lija mmalikonda inu amayi mmalikonda. Ndifake mukulola mwenye kuchoka uko ngukatenga mankhwala a expired kuchipatala ndikuapanga librandi kwaika malebo osiyanasiyana ndikugulisaso kwa boma lomwelo munthu uja ndikukhabe free osamangidwa mpaka napanopo. Dziko lapansi amwene anthu tisamangoonana. Anyway, aina bobo ajayi chimene ningapemphe. Let me finish. I want to do exercise. You know, I have a lot of things that I want to conclude my exercise. Ngatamanga for a while. Kumano kutamanga kuja mwene umankangati kuti mfake andatha kunena kuti usuzi kuyenda mudu foma kangati kutamangisa zikoli. You know? But my point is kuna kuti anthu amene mukhala manyumba housing corporation organize each other. You can contact me. I can help you with documentation. Mubange ka demo. You know, panganika demo.
mupite quickly as possible, because chimene akupanga ina bob budget afuna anthu ena muchoke m'manyumba muja akuchoseni aike mu anthu a DPP. That's what's gonna happen. That's imagine move yonena kuti anthu a MCP amene munalowesedwa mwachinyengo ola amene akulandirani manyumba aja. The fact kuti anthu ena ake amaika mo rent mu nyumba muja ndi vuto la Malawi Housing Corporation. The human rights, that's my word. That's why Malawi Human Rights Commission comes quicker than Malawi Housing Corporation. See, in our corporate. I know, makama nyumba Malawi Housing, and ngati zakukuzani simezi kuchitika. Organize yourselves. Tikuthandizani documentation. Tipanga inform boma. Kumaso skodi mfundo zimene mukwena kulemba zikhaja. Mukoza kuzilemba nchichewa zimene mukuona maujina ifeti zilemba mu chizungu. 1 page, 2 pages mfundo zomveka bwino. Inu mumaziwa ifeti matha kulemba. Organize yourself. I think that's the message I wanted to say. Kunena kuti musavutike ifeti lipo kupangani guide. Tipereka notice nde malakuli konse kumene kuli manyumba Malawi Housing Corporation kuchitika demo. Ngati mukufuna kupanga zimene ndizovuta leadership, because alesa mapanga zake makakuma ndifake neyo ndatuluka kunena kuti mukhoza muli ndima. So I remember this other instance. So enough ndona kuti takhati kumenyera maufulu Malawi for a long time. Koma sinafunepo udindo kuti timapangira zinthu udindo. I'll give you an example. Kungumbe kama ngumbe kopano kamapita ngati kulunzu uko kuli manyumba Housing Corporation. Zinapeza kuti panali injunction yomwe inapitengedwa ndi amwenye zopusa zimene zimachitika ku Malawi za corruption zija. Amwenye akanati malo amene wa Malawi Housing Corporation inamanga pa malo athu njenjenjenjen paka anaza kunabwera anthu kuzatseka manyumba kuzatsekera matenant. Ine ndinatumidwa ndi amaloya adagwirizana kuti amaloya angapo panali maloya angapo anapanga. I remember vividly Davis Njovu, the current president wa Malawi Lawless Society, anandituma ine kuti kamangira tatiye ndipangeni nali ngulumu ndamene napita akapanga investigate on the ground. And kuti abwera police kuti achose anthu m'manyumba. There was chaos there. I was like, no, you cannot do that. So we are running kuti tipatitenge injunction. We were working, we drafted documentation just kuti tateze anthu amene amakhala kungumbe manyumba Malawi Housing Corporation. And in the end boma linazapanga reverse anazasina khani je nangu zizira masamba sinu zali zimachitika njani koma mafuna athamangisa anthu iniyo amene muli manyumba Malawi Housing Corporation ngati simuchenjera muthamangisidwa ambiri nomutossedwamo mmene mumbazifuka zosakhala zosamveka bwinobwino. Why? Because ajina popwa they will want to bring in anthu awo DPP. They want DPP ambiri amene ali homeless in the Malawian context, in the African context, because homeless ya ku Malawi munthu wa zaka 25 ngati akukhala nyumba makolo ake ali pa ntchito bwinobwino ali chanjani amene ali homeless abale. But it's not a bad thing. It's not a bad thing. In fact, achinyamata don't rush kuchoka manyumba makolo anu. Chifukwa chonena zokuti ndi umphawi mulibe kumala kuja anthu mumapeza ntchito kaya mugwira mboma kaya ku private chanjani. Even maloya amene panopa oyamba kumene ma junior lawyers ndalama zimene akumalandira masaya amene akulandira sali wokonzeka kukakhala baokha. You know, khalani ndi makolo aja save some money. The reason why ana anthu amene amabandala amamboma amakhala ngati kuti akuchita bwino ndionena kuti amakhala kali ndi makolo awo for a long time before they leave. Akamazachoka agula kali nyumba akakhala nyumba yawo or something, they are running out something. Tango dalita zimene mukuziona iniyo pali zambiri mbizi zimene akupanga. You know, ana koma zimakhala chuma chake, investment yake yachoka ku tax yanu ndalama zimene atibera. Ana to amene Malawi ajamakhala sorted ndochepa amene chuma chawo chimayendesedwa bwinobwino palibepo za mashortcut ambiri ni mashortcut. Nde ife sitigonja wina alisa amene ndi ndalama zakuba akuyenera kuti asakhale pa mtendere tinjo ndeti kunena kuti ndiponso sukhala kusakhala pa mtendere from 2024 2026 anthu akhala osakhala pa mtendere for a long time. Now ndi nthawi ina anthu ayambe kumangidwa ndipo anthu amangidwa ndithu. Oyambirira target of course ndi Love Muchikopa amene ujayo ine ndizakondwa atakalowa kuchani kuchichiri kucha pa azaone kuti kodi zinthu zimakhala ni pa ifame jayo ndi azaka kumene kujako azamulandira no sobano. Kodi movie imene jayo ndi Welcome to Maula ija movie imene jayo it was prophetic. That movie is prophetic. Ena numango ionera chan that movie is prophetic and that's gonna happen.